Ciao, io sono un italo-americano, i miei nonni sono nati in Italia. Mio nonno Luigi Panbianco era fossato di Vico, Perugia, è vicino. Fantastico. Mio nonno Gabriele Chiappetta era di Cosenza, Calabria, e mia nonna Maria Giovanni era di Tortorici, Messina. Sono lieto di essere nelle Marche per visitare l'Università di Ancona e le scuole. Gli italo-americani sono molto orgogliosi di essere italiani e amiamo Italia, ma rendo che la nostra cultura è diversa. Scusate se parlerò in inglese, purtroppo non parlo italiano spesso in America. So, today you will have your English lesson. Mi scusi, okay. My assistant, Dorato Carpellini. I want to tell you about some of the programs that I have had over my professional career, and I'll give you an idea of what I have done with teachers outside of my programs. These are special programs for teachers, usually in the summer at the University of Houston. So, parlerà un pochino della scuola estiva dell'Università di Houston, tra parentesi, il professore da quasi 40 anni si occupa di sviluppo professionale dello scienza. in the United States, school districts provide a great deal of professional development for teachers. Universities do that, and science organizations and museums all provide teachers with programs. Negli Stati Uniti scuole, musei, organizzazioni si occupano di formazione di programmi. And so for about 32 years, I have had programs continuously, even this summer, at the University of Houston for teachers. Tutti gli anni in cui anche d'estate ha portato avanti questi programmi di formazione professionale. I think you're just a little bit ahead there. Can you back up? Okay. I'm quickly going to go through the programs that I've had, and then I will tell you about one in particular and give you a little more detail, and I'll try to move quickly so you can go home. Farà un excursus veloce e poi vedremo il programma di 10 giorni in particolare. One of the programs that we've had at the university for 37 years, no more, but 37 years, is Petroleum Institute for Teachers. Thousands of teachers have come to the university to study about the oil and gas companies and what Texas does. Texas is Houston is the energy capital of the world. There are hundreds and hundreds of offices for oil and gas around the world in Houston. Houston è la capitale mondiale del Texas dell'energia e questo è il Petroleum Institute for Education, questo per 37 anni, migliaia e migliaia di insegnanti sono passati per queste scuole. One of the important things that we have done in my programs is to make teachers feel respected and professional. That's numero uno. And then also provide them with a very strong program that's usually very focused on something. This one is focused on the petroleum industry. And because we have all these companies, they pay for the teachers for tuition and fees and materials and many other things. And we also feed them.
siccome c'è il petrolio, hanno parecchi soldini, pagano per questi programmi, pagano l'università, addirittura vedremo anche per il cibo, e vabbè, non mi ricordo tutto quello che ho detto, e vabbè, adesso Next. mi emoziono, ragazzi. You yourself. Okay. One summer I had a program for the high school teachers into the school district. Went into the school district and trained them about a new program, which is very different. How to teach a course that had some physics and some chemistry. And so it was on the school district's schools, and they learned about a program that was very different than what they had before, and it was self-paced. Students learned at their own rate. Okay, he's running away. Maybe we can leave. Who knows? Okay. Sure. Next, thank you. I have a new assistant. He's much more capable. The Aerospace Institute for Teachers, for 14 years, we had teachers coming from all over the world in the Department of Defense schools for the United States, all over the world, to the university, and then every day they would go to the Johnson Space Center to learn about space science. Do they know the Johnson Space Center is in Houston? The manned Space Center to the moon, that's in Houston. Questo centro spaziale di Houston, vengono da tutto il mondo da 14 anni a fare questa scuola estiva. Prima mi sono scordato di qualcosa che non è banale. Lui ha detto, numero uno, dice noi formiamo professionalmente insegnanti in modo che abbiano rispetto dagli altri. Cioè questa non è secondo me una cosa così triviale, così banale. Loro vanno a questo centro spaziale, cioè vanno lì proprio per imparare, siccome ce l'hanno a Houston. Another program that I had was called Great Investigations for 6th Grade Science. It was to help 6th grade teachers in the largest school districts come to the campus, learn about physics and science, and then go back and teach the students, and we would go visit their classrooms. And it was a very good program that we had for 2 years at the university, and it impacted 6 school districts around Houston. Questo l'ho fatto per 2 anni, 6th grade e poco più dell'elementare, siamo a quel livello lì, per 2 scuole distretti, cioè probabilmente per tantissime scuole ho fatto questo, e tra l'altro non l'ha detto, ma il professore tante volte è andato nelle scuole e per vedere come questi insegnanti dopo mettono in pratica queste cose e continuano il discorso un po' come facciamo noi. We'll do one more of these. The next one. Teaching physical science was for high school teachers, and that was another large program from 6 school districts, big school districts. Teachers came in the summer and learned about physics and chemistry, and then went back into schools. Now this time, we measured the students' achievement with pre-tests and post-tests. That was a big job. You have to get parents' permission. We had to write letters in many different languages to get parents to say yes. But we did it and we got good results. Intanto hanno loro classi in cui si parlano in totale 40-50 linguaggi diversi, perché da tutto il mondo arrivano, dall'America del Sud, così. Hanno scritto questo era l'insegnamento delle scienze fisiche, 6 grandi distretti, probabilmente migliaia di insegnanti, tantissimi insegnanti,
e hanno anche fatto un questionario prima e dopo, pre e post test, e hanno chiesto il permesso, hanno scritto queste lettere in tutti i linguaggi, perché anche molti immigrati neanche conoscono la lingua, e hanno avuto dei grandissimi miglioramenti. Chemicals in the Environment is a program, and I'll tell you about that in a minute. Let's skip to the next one. Okay. This program has a big title, but it's about science and engineering, and that's why I'm here. I've brought 2 students here to study what goes on in schools, and also their research, which is in water quality, and that's why we're at Ancona Polytech. That's good. Sì, l'avevo detto all'inizio che si è portato 2 studentesse, tra l'altro una sta a letto, e per imparare, per vedere quello che succede nelle scuole. Siamo stati stamane a Torrette e lunedì in una scuola Osimo, e sulla qualità dell'acqua. Loro hanno lavorato con dei colleghi, hanno seguito le lezioni, ieri sono stati fuori in un impianto di trattamento delle acque reflue, il giorno prima tutto il giorno a vedere le acque, come dire, da bere, tutto quello che succede, vuol dire, compresa anche una frana. Sono state contentissime, non pensavano di trovare qualcuno disposto a, come dire, fargli vedere tutte queste cose, spiegare, sono contentissimi. Grazie. Thank you. Okay. Sure. Questo è il programma, quello che fanno nei 10 giorni. 10 giorni d'estate vanno lì a imparare adesso. È in italiano, adesso lo spiego un po'. Prima sera. This is a program that I finished 19 years. Every summer, teachers would come from all over Texas to the University of Houston, and they would stay on the campus in the dormitories, and the Texas chemical industry supported this. The chemical industry in Texas stretches 100 miles along the Gulf Coast, where refineries, chemical companies, where they make valves and pipes and everything for drilling for petroleum, but this was mostly chemicals, the chemical companies of Texas, and they supported it, and we could do a lot for teachers when they came to our summer institute. Now, I'll show you how focused this program was. Grazie al contributo che ricevono dall'organizzazione di queste compagnie petrolifere, riescono a molti anni a fare questa scuola estiva per moltissimi insegnanti, ed è focalizzata su come dire, inquinamento e le problematiche ambientali della chimica e della lavorazione di questi petroli. Questa è la prima sera. Okay. This is the first night? The first evening. Day 1. First evening. Oh, is it? Okay. Oh, the prima sera. Oh, okay, mi scusi. Okay. The first night we always had a big dinner for the teachers, and the men from the chemical industry would come, and that said to the teachers that you're very important. So once again, we focus on our teachers to try to make them feel good and important, which is true. Vedremo degli esempi, perché a dire che gli insegnanti, anche insomma il pontefice, devo dirlo, insomma il pontefice ha detto i cosi sono mal pagati, benissimo, bisogna qualcuno dica basta che darci, allora ho detto prima, pesci in faccia, mortificazione, queste sono le 2 cose che non ci vanno bene. Adesso vedremo qua, ve lo anticipo, che non è solo tea and sympathy, cioè danno qualcosa agli insegnanti.
I only taught one lesson. The other people that I chose were people, some from the chemical industry, because they're engineers and scientists, but not all. Many from universities, the Texas Medical Center, and other places, so that it wouldn't look like the chemical companies were buying us to help them. I controlled the curriculum, and I chose all the people, all of them, who come and speak. And they only had a certain amount of time to speak, and that was all. Go ahead. L'industria gli dà soldi, lui ha la responsabilità, cioè decide chi insegna, qualcuno dell'industria, qualcuno dei ingegneri e qualcuno dell'università. Sotto la sua, lui è un aspetto insieme. Ci sono delle cose molto tecniche, parti per milione, parti per milione, lì un chimico che ha l'esperienza che può insegnare questa cosa. So on the first day, I taught the first lesson. It was on parts per billion. It was about concentration, so, okay. And then we had someone make a presentation about the air in Houston, because air with big plants can get dirty, polluted, and global warming, an expert at the university. And then the teachers work on their material to take back to the classroom, right in the institute. We start day one. Ci sono alcune cose sull'aria di Houston perché con tutte queste raffinerie così ci sono questi problemi, ma gli insegnanti cominciano dal primo giorno a sviluppare delle mini unità, quello che facciamo noi che avete voi di modo, per riportarle poi a casa. Ci sarà un dibattito finale. Day two. Day two focused on cancer, because there's a belief that chemicals cause cancer, and therefore that was one of the ideas we presented from the people that we had, and I had them come from the University of Texas Medical Center and Baylor College of Medicine, and also the MD Cancer Center is the largest in the world, to talk on this subject. And people in the chemical industry are sometimes healthier than people who aren't in the industry, what I learned. Okay, so day two focused on this, and also exposure to air pollution, and then we prepared for a field trip the next day. Three. In due parole, non nascondono i problemi, perché dice certamente ci possono essere problemi con tumori così, e questo aspetto viene trattato da persone molto competenti dalla facoltà di medicina, varie specializzazioni, e poi si preparano per la gita del giorno dopo. Okay. On day three, we go to the chemical plant. This one happened to be Lyondell-Basell, and always the plant manager. Now these are big, billion-dollar plants, would always come and greet the teachers and tell them how happy they were to see them, and then we'd go around the plant and look at different things. Questa è un grandissimo impianto di distillazione di petrolio e accolgono molto bene gli insegnanti, poi vedremo addirittura gli danno dei regali gli operai stessi, e poi vanno in giro anche a vedere l'impianto, per esempio la colonna di distillazione, che è qualcosa di complesso ma di molto interessante. Quattro. Giorno 4. Benissimo. This day here focused on personal health and toxicology, and I would ask someone from the state of Texas to come to talk on this, because they know a lot, and also on water quality. I'd have someone outside the industry come and do that, and then we work on how you're going to take this information and teach it at the schools. E fa venire anche delle persone da fuori,
questi problemi e poi fanno lavorare gli insegnanti su questi problemi, su mini unità poi da riportare nelle classi, nelle scuole. Okay. This day focused on recycling. People think that you can put things in the garbage dump and it's going to decay. That's a myth. And so we had a very lively, funny movie to show. We had speakers come in and we had discussions on that. And then we would have someone come and discuss the biotreatment of water and hydrocarbons on the chemical plants, how they get rid of it. Il giorno 5 trattano del riciclaggio e il problema degli idrocarburi nelle acque, perché con tutti questi, come dire, lavorazione del petrolio ci possono essere idrocarburi. Number 6. Six was looking at looking at the quality of the water that we drink in Houston, and we had all kinds of activities and materials to give to teachers about that. And on that day we also worked on the units that the teachers were preparing. Okay? Questo è il giorno 6, lavoro sulla qualità dell'acqua e anche qua lavoro con sviluppo con mini unità e poi discussioni con altri specialisti e poi lavoro ancora su e quindi come capite su le mini unità. Let's go to 7. Yeah, very good. And here is another field trip to another chemical plant for a different purpose. And once again, the plant manager greets the teachers. We have lunch there. And they also had a rescue of a person who was injured, and they show you how they do that. Very, very interesting days. And of course we toured the plant and do different things. Visitano un'altra azienda chimica e la direzione li accoglie e gli offre anche il pranzo e vedono il trattamento delle acque. Ecco, una cosa, la simulazione dei problemi di sicurezza di la squadra di soccorso cosa fa? Uno che finge di avere un incidente. Poi la visita dell'impianto dei prodotti chimici. On the 8th, c'è scritto così a tutto. Gli altri erano forse, cioè questa è una roba. on the 8th day we have a banquet for the teachers, a splendid lunch for them in the hotel, and we give one or two teachers money, a cash award. How's that? Cash award? Everybody's going to leave here with $50, 50 euros. C'è un premio in denaro agli insegnanti che hanno un impatto sulla cosa. No, vuol dire, cioè queste sono cose serie, se le fanno anche. Yeah. I'm not trying to brag about what we do, just to give you an idea of what's different. That's all. And the panel discussion is wonderful. We have people coming from the medical center, we have doctors, we have scientists, we have toxicologists, and we have a professional moderator. And it's wonderful. And the teachers ask the questions, and the people here answer their questions. And then after they meet with the plant managers for a special discussion. It's a very good day, everybody loves it. Organizzano c'è anche organizzato un dibattito con tossicologisti, esperti medici, la direzione, eccetera, eccetera, e i professori fanno domande e risposte su questi problemi che vogliono trattare e dice questa è la giornata che tutti hanno. And on the 9th day we go to another plant.
another field trip, and that plant happens to be, it used to be the Solvay plant. And Ernest Solvay was a Belgian who started a chemical company and was one in Houston. Now, the interesting thing about this day is, after lunch, the chemical company gives the teachers all kinds of presents. It lasts for, I don't know, a half hour. They just pick things out of the hat and give presents, all kinds of things away to the teachers. They love it. That's what. In questa giornata, i dipendenti dell'azienda, c'è scritto lì, gli danno tutti i doni, tutte le cose, i prodotti che producono, che possono interessare ai docenti, agli insegnanti, come forma di ringraziamento per il lavoro che gli insegnanti fanno a questi studenti. Come in Italia, Alexander, cioè uno si sente un tantino considerato. Grazie. Una questione, ma non è pericolosa, diciamo, questa formazione degli insegnanti di chimica dall'industria chimica? Cioè c'è un rischio. There is a risk c'è la mentalità italiana, che c'è? C'è pazienza, noi siamo proprio tarati. C'è un rischio. Ma Why they do this? Is he asking why the chemical industry does this? No, it can be a risk if the chemical industry makes professional development. In the sense that the chemical industry say, there are no arms, no troubles for, we are a green. The chemical industry realizes that maybe the public thinks they're poisoning the environment. So they want a program that would say, okay, ask us any questions, come on our plants, please, come and see, and you will see how clean and safe those plants are. And then we have people outside the industry come and talk about cancer, air pollution. After that, the industry looks pretty good. Intanto, questo non ha detto, è lui che sceglie chi parla, ma lui ha detto non è l'industria che fa la cosa, ma vengono dall'esterno esperti di tumori, di inquinamento, addirittura ci sono i verdi anche là come qua, che fanno la loro parte, capito? Per cui sentono tante campagne. Collaborazione, l'industria è uno, loro danno i soldi e poi lui decide chi parla e quanto parla. E lui sceglie tutti meglio nei vari settori, per cui non è un indottrinamento, ma e loro vedono, gli insegnanti vedono sia gli aspetti, come dire, problematici che quello che si fa di buono. Sono liberi, questo è il problema. Let me help answer that question one more time. In this program, we evaluate every speaker and the entire program, and I have a committee of the teachers do it, not me. And if the chemical industry was trying to pull the wool over their eyes, you would see it on the evaluations. You didn't see it, and I would send them, I would write a report, a big one, send it to them. And once again, the industry always looked pretty good after they listened to people outside the industry, and even from the state of Texas's environmental agency. They said, you know, the industry is improving all the time, and they're safe. Yes, chemicals are dangerous. Yes, you can have explosions, and they do. And yes, you can get cancer from chemicals if you're exposed for too long of a time. It's true. But the way they operate those plants is to try to minimize all of that.
Intanto alla fine vedremo c'è un questionario, i loro insegnanti come dire, completeranno il questionario e ci sono dei commenti che scriveranno. Questi vanno valutati non da lui ma da una commissione di insegnanti apposta esterna, e ha detto se l'industria cerca di, come dire, far passare l'addolcimento così, loro se ne accorgono e lui fa un report in cui scrive, guarda che no, alle cose che rimanda, capito, il giudizio alle aziende, per cui vuol dire è tutto trasparente, cioè sta proprio, no, noi faremo all'italiano. Da noi c'è sempre il preconcetto, c'è fantastico. Da noi c'è sempre il preconcetto che si fanno favoritismi. Ho detto, in Italia c'è sempre il preconcetto che da noi si fanno favoritismi, che si fanno preferenze, no? Oddio, un pochino, Manuela, tu ci pensi, cioè tu sai che un pochino siamo confortati dall'esperienza, purtroppo, no? In questo. In Italia? Sto dicendo che il problema è che siamo noi che siamo lontani. Scusate, vedi che ve l'ho detto, qua fanno anche i dipendenti, non solo i dirigenti, i dipendenti, gli operai, come dire, no? Come dire, qualcosa di... il giorno 10, eccolo qua, i docenti completano un questionario, quello che diceva il professore, per valutare il programma con commenti scritti e, ripeto quello che ha detto, è una commissione che non c'entra niente, che valuta i risultati poi. E lui, se c'è qualcosa che non funziona, comunque fa il costo del report a questi che gli danno un sacco di soldi, e se ci sono delle cose che non va bene glielo riporta. Già. Scusate, una cosa che ancora noi abbiamo da imparare, qualcosa, è questo qua, gli obiettivi didattici. Va bene? Il professor Chiappetta, adesso vi faccio giusto vedere prima un pochino, quanto suo è che nessuno, forse non dico al mondo, ma forse, ha come dire, ha degli obiettivi didattici più specificati. Noi se li facciamo, che ancora non si fa, non lo facciamo, ma se lo facciamo, come dire, che sono mezza pagina, 3/4, quelli lunghi, va bene? Eccolo qua, e ci sono gli obiettivi didattici. Ve ne faccio vedere qualcuno per ogni unità didattica ci sono diverse pagine scritte. Adesso andiamo, questo è un Word così, me l'ha mandato così, ve lo faccio vedere poco dove fa il disegnino, ci sono dei disegni carini. Okay, you want to show them the units or the units? Yes, the units. They're down below. Wait, you can keep Andiamo going. avanti. Keep going. Ecco. Here you go. La una così. 42 pagine, lui ha scritto i suoi obiettivi didattici, sono 42 pagine. E poi non è scritto fitto. Ecco, questo è un qualcosa che ci aiuta. Se noi lo facciamo, questo qua, conoscere ai studenti, soprattutto ai loro genitori, e dopo il gioco, come dire, ecco, dice, se non hai imparato queste cose, tra l'altro scusate, ai genitori bisogna dire, qua siamo tutti grandi ma le maestre lo sanno, e anche gli altri, che non devono fare i compiti dei loro figli, perché soprattutto le maestre se ne accorgono. Se li facciamo lavorare in classe non hanno bisogno. Brava, così Così, non so, Eugene, would you like to tell something else? Well, did you focus on the objectives? Did you tell them about these? Just a few words before You need to explain to them that this doesn't contain what they have to learn, the content, but just tells the student exactly what they have to learn.
And the teachers who I have in my class, they appreciate that. They give me high ratings for that because they know exactly what they have to learn, don't have to try to figure out anything. They could stay home and sleep and pass the course. Tra l'altro lui ha questi premi perché tutti gli danno voti alti e questo non è 42 pagine e ci hai messo tutto quello che bisogna imparare, no, sono gli obiettivi, le cose che loro devono studiare e gli studenti apprezzano molto questa cosa e dicevo gli danno bei voti.